Дорогие наши подписчики, я хочу вам представить нашего доктора, который работает в Indimasi Ayurvediической целительной деревне. Она гинеколог, и зовут ее Dr. Sandhya. доктор Сандхья Наир. Yes. Сегодня я буду задавать ей вопросы, которыми вы интересуетесь, потому что ее интервью о менопаузе вызвало много откликов и множество вопросов. Поэтому здесь, в Индимаси, у нас такая прекрасная возможность спросить у доктора и узнать у нее, как аюрведа помогает справиться женщинам с менопаузой и какие проблемы женские лечит аюрведа. Доктор, what hormone issues do women most common come to Ayurvedic center with? Actually, really, ma'am. Hello. Hello. Yes. So usually ladies come in all different phases to Ayurveda centers. Like even when you're the adolescent case, when the period is not coming, that time they come. Then in pregnancy phase, when they have to do more of rejuvenation therapies and preparation for the pregnancy, even then they come. And after delivery, to rejuvenate them and bring them back to their normal self, that time also ladies come. But mostly they come in the menopause phase. Большинство женщин приезжают именно во время менопаузы, чтобы аюрведа помогла им легко преодолеть этот период, а также приезжают женщины, которые готовятся к беременности. Yes, there is most importantly what I understand in my experience is that when the women are more healthy and physically fit, physically very, very active, for them the menarche, that is the starting of the period, and through their pregnancy and up to menopause, it is easier for them. Доктор говорит, что для женщин, которые занимаются активно физическими упражнениями или ведут активный образ жизни, период менопаузы дается более легче, чем женщинам, которые этим не занимаются. А также это касается и беременности. Yes, and you were asking about the hormonal issues. Mostly, like I told you, menopause women come mostly to us because that is the situation. They manage the menarche initial stage, they manage the pregnancy and all through other medicine, and in menopause they have many problems. Number one problem in the family, the children are all grown up, they all leave the family and go, and then they feel lonely, and then if they are doing a professional job, they are having their retirement time, and that is the same time the lady's body also, the menopause sets in. So they have multiple level problems. Именно в этот период у женщин начинаются множество проблем, которые связаны и с ее социальной жизнью, такой как профессиональная работа, семья, когда дети уже выросли и покинули гнездо, и она чувствует одиночество. И кроме этого происходят изменения в самом организме, из-за чего, в общем, у женщины возникают проблемы в физическом плане. Ну и не только. Сейчас мы об этом поговорим. Yes, and also when you talk about menopause, what happens in the woman's body is that usually the youth, the childhood is where there is vata. There is, kapha. There is more of kapha property in the childhood. Then there is pitta property in the youth and the beautiful and everything. The life is good, more metabolism, hyperactivity, everything in pitta time. Then in menopause, when you say around 45, 50, 55 age, that's when the vata starts coming. Vata is the degenerative phase. There is no growth at that time. All the growth and the nourishment is all in those other stages. So the pitta in the body starts going down,
the vata in the body increases. So when this happens, Ayurveda can deal with it in many ways. One is internal medicines like certain drugs like Shatavari, like ashwagandha. What they do is that the estrogen in the body, which is starting from the pituitary gland, it reduces at that menopause time. So these can be improved with medicines like Shatavari, ashwagandha. Right. Когда наступает менопауза, питта, та, которая у нас отвечает за огонь, за настроение, она падает, снижается, в то время как вата, энергия воздуха, энергия эфира, она возрастает. И когда питта медленно снижается, происходит смена настроения, изменение гормонов. Женский гормон эстроген, он тоже снижается. Yes, yes. What about kapha? Well, the What's kapha kapha is, in this period? kapha in this kapha is when you in the childhood. Later on, what happens is when the pitta goes down and vata keeps coming up. But in this process, what happens? All the metabolism hormones like estrogen, progesterone, these maintain the pitta, no? And when there is no activity in the uterus, you put on weight. That is where the kapha comes in. Да. Капха, она активизируется, когда женщина в периоде, когда она кормит, рожает ребенка, когда она в таком активном периоде материнства. Далее, когда питта снижается, вата вырастает, капха дает женщинам увеличение объема тела. То есть женщина начинает, именно в период менопаузы, она начинает набирать вес. And then we have the symptoms in the menopause, like you put on weight and periods become scanty, less and less. The estrogen, which helps to remain woman remains young and beautiful, that will also reduce. And therefore we have to take care of our body with a lot of drinking fluid and having like ashwagandha, shatavari, these things. So that will help with the estrogen pickup. Yeah? В аюрведе помогают справиться с падением женского гормона эстрогена определенными препаратами, которые называются. What the name of this medicine? This ingredient is ashwagandha, Ashwagandha and shatavari, and shatavari, and gokshura. Gokshura. Yeah. Gokshura. These three are the single drugs which is used in ingredients which will make the menopause very easy. Эти три ингредиента помогают пройти менопаузу очень легко. Yes. Are they from, is it herbal medicine? It is pure herb. They are from the trees. Like ashwagandha is from the bark of the tree, what we use, the ingredient. Shatavari is the root of the tree, whereas gokshura is the small, fruit, which is dried. So these three ingredients, along with we have triphala also, which is good, which maintains all the vata, pitta, kapha in the body. Именно эти три ингредиента помогают в балансе держать все три доши и помогают вырабатывать экстраген и Progesterone, да, прогестерон и luteinizing hormones. Да, эти гормоны и легко и безболезненно пройти этот сложный период в жизни женщины. Yes, and also before we should not, when we do Ayurvedic therapy, we advise the ladies to have massages, oil massages, keep their body cool, and we give these medicines, of course, and we also tell them to do yoga and meditation, which is most important. Доктор говорит, что они, кроме применения этих лекарственных препаратов, очень хорошо помогают женщинам масляные массажи.
которые здесь, в Индимаси, делают 1,5 часа, иногда даже больше, иногда до 2 часов или более, это в зависимости от необходимости. И делают его в 4 руки профессиональные массажистки. Я бы сказала, что высокопрофессиональные, потому что мы сами здесь проходим лечение и на себе все испытываем. Я задаю вопрос о том, как хронический стресс влияет на менопаузу. Yes, actually, when you talk about chronic stress, you're talking about stress. Chronic means more than 5 years or 8 years, 10 years. This happens when you have a sick person at home or your life is not moving as you wish. You're having some ideas and some plans. Life is not going according to that. So there is this kind of, every month you have periods, but every month there is this mental stress which the woman is going through. What happens is at the end, we told you that the pitta goes down and vata comes up. And vata is one person which is very negative. To some extent, it is negative. So all these chronic stress which the woman has been managing all these years, it comes up like double times, 4 times. So earlier when the pitta was there, youth is there, they are able to manage. But when this steps in, they are not able to manage. And they have outbursts of crying, anger, depression. Yeah. Я прям распереживалась по поводу того периода, скажем, довольно-таки тяжелого, который проходит каждая женщина, хочет она того или не хочет, но если обратиться к аюрведе, она, конечно, поможет нам легче пройти этот период. И доктор говорит, что из-за того, что питта снижается и вата поднимается, у женщины накопленный стресс, хронический стресс, она говорит, если этот стресс длится более 5 лет, этот накопленный стресс, он удваивается и утраивается именно в этот период менопаузы. И женщина становится раздражительной или плаксивой, или у нее постоянно меняется настроение, то весело, то грустно, то она может какие-то говорить, скажем, резкие слова, но это все на самом деле происходит, потому что в организме изменения происходят. Exactly. So there was one more thing which I was to tell you about when we are talking about Vata, Pitta, Kapha and the long chronic stress, we're talking about it. So this women usually, they take care of other people. Absolutely. So it is very difficult. They don't take care of us. Yeah. We know. Yes. They don't. They don't take care of themselves. They don't look at themselves. And when all these problems come, and this woman who's managing everything, managing the house, taking care of everything, suddenly her mood changes. She becomes crying and she becomes angry. She becomes depressed, and then the other people wonder, what happened? Yeah. That is when the problem comes up, and then she decides, now I have to take care of myself. That is when, most importantly, I'll tell you, your Ayurvedic medicines, you have to keep the body cool. Keeping the body cool or alkaline. Earlier also I have spoken about it. You have to keep the body alkaline. No form of acidity should be taken in the form of food. So diet is very, very important. So body very cool. The body symptoms, all the liquids, the circulatory system, all the blood and the digestive system should be kept alkaline. You keep it alkaline, then what you need to do, you have to keep cool with yoga, meditation, deep breathing, pranayama. All this will also help you. And then you can have these subsidiary medicines also, which helps to balance your hormone. Обычно жизнь женщины протекает в постоянной заботе о ком-то другом. И семья возлагает на нее постоянные какие-то обязанности. Когда наступает менопауза, женщина начинает приходить в дисбаланс, и она может, как я говорила, может плакать, может находиться в депрессии или внезапно рассердиться. И тогда окружающие ее не понимают, они
спрашивают, что случилось, почему у тебя такое настроение, почему у тебя такое поведение. И для этого женщина должна обратить внимание на саму себя. Вообще она всегда это должна делать, но обычно, когда у нас есть семья, мы всегда заботимся больше о семье, чем о себе. Поэтому наступает время, когда женщина останавливается и говорит, что я должна заботиться о самой себе. И доктор сказал, что наше тело всегда должно поддерживаться в хорошем состоянии, независимо от того, большая у вас семья, небольшая ли семья. И в этом очень хорошо помогает йога, помогает пранаяма, помогает медитации. Yes, sure. Thank you very much. Yeah. Я хочу спросить доктора, как же женщинам поддержать хорошее здоровье и как сделать его долгим и счастливым? Yes, that is a good question. It is necessary for all of us, ma'am. Of course. Yes. Actually, all through our life, we must, I believe all women should have me time. Me time. Me time is time for ourselves. Little time for ourselves. That can be, at that particular me time, you can do exercises. You can do physical activities like sports. You can do, arts and science like dancing, singing, painting. So this me time is where you can regenerate your own happiness. So, yeah. Доктор сказала, что вообще заниматься собой должен каждый человек, не только женщина, но женщина должна иметь время для самой себя, уделить его, как бы она ни была занята. И ей нужно или заниматься какими-то физическими упражнениями, делать то, что ей нравится, может рисовать, может быть, каким-то искусством заниматься. В общем, заниматься любимым делом. И тогда у нее будет время для самой себя, но и семье. Я думаю, что, конечно, нужно сказать, что ее семья должна ее поддерживать в этом. Они должны понимать, что у каждого человека должно быть свое личное время. Yes. And also, along with the mind happiness or mind stability, you need to keep your physically fit. Like exercise, most important. The same way, diet, what you're eating is very important. Like generally, right from childhood to youth to old age, you must maintain your physical body. That is most important. So generally, when you're talking about ladies' health, it is better to keep the body cool. Body should be cool. Body should be alkaline. For that, each season we have different kind of drinking water, eating like in summer. Not eat spicy food, not eat too sour food, don't drink hot drinks. In winter, you should not have too much cold things. Cold water, cold kind of food. No. So each climate, in warm, you can have semi-cool things. In winter, you should have warm things. And in the normal rainy season, you should have food which will be cleansing the colon. So rainy season is the right time to do detox. Секунду. Значит, женщина должна следить за своим здоровьем. Обязательно нужно заниматься какими-либо физическими упражнениями. И нужно соблюдать питание по временам года. Питание – это очень важная часть аюрведы. В аюрведе питание – это часть лечения. Например, если холодное время года, зима, то не рекомендуют в аюрведе никакие холодные газированные напитки, холодную еду. Вода должна быть теплой, должна маслянистой. Если жаркое время года, то нужно исключить горячую, острую, такую, очень много приправ в еде. Горькие вкусы нужно исключить, потому что на улице жарко и внутри тоже появляется жар. А в период межсезонья нужно проводить очищение организма.
это самое лучшее время, когда все накопленные токсины, они именно в период весенний, например, вот как мы сейчас в Индимаси, именно поехали весной. Почему? Потому что в весеннее время природа пробуждается, и также пробуждается наш организм. И он начинает избавляться от слизи, от токсинов. И если каналы в организме человека забиты, то это происходит очень, скажем, долго, тяжело. А когда вы чистите организм по аюрведическим законам, то тогда происходит очищение от токсинов, и мы готовим себя к летнему периоду. What recommendation would you give to our followers for women? Yes, I would. When we say women, I see them as three categories. One is a young girl who's going to become a wife, a mother. Then is the next phase where she is a wife and a mother. And then the third phase when you are a wife but your child has actually gone and they're doing other things in their life. So in these three stages... Доктор говорит, можно разделить жизнь женщины на 3 этапа. Первый этап, когда она девочка, второй этап, когда она жена и когда мать, и третий этап, когда она уже взрослая, и дети у нее выросли и покинули гнездо. Yes. So for the young girl who's going to become a woman, so for that young girl, I would advise that she should be physically fit. Most importantly, because nowadays the way of life has become more studies, more mobile, or more all laptops and PCs. So this is cutting short in their physical activities. Of course, these are necessary because in this time and age, you need to be very fast, but you need to keep your body physically fit. It is most important. I will tell the young girls, they have to play, they have to run, and they have to dance, and they have to do a lot of physical activity because they are this area from the torso to the stomach, lower abdomen should be very small. There should be no fat deposit in that area. Для молодых девочек доктор советует обязательно заниматься физической активностью. Может, это будут танцы или спорт. Но обязательно это делать, потому что сейчас все молодые, но и не только молодые, все сейчас в телефонах, все в ноутбуках, и все мало двигаются. Для подготовки к тому, чтобы стать здоровой женщиной, девочкам нужно быть в здоровом теле и, скажем, в нижней части тела не иметь жира, не быть полными. Yes. And when the second stage is when this girl is a wife and then the mother. So this is the stage of, we told about earlier, it is a Pitta stage, where the metabolism is high and their energy is good, everything. And their happy hormones will also be more. Like oxytocin will be there, serotonin will be there, dopamine will be there, because running after the child and doing physically so many things, and they are young also, they are able to do all that. So along with their oxytocin, estrogen, progesterone, all hormones, along with all this, they should find me time, because this is where they are doing things for everybody. The family, the job, the husband, the child. In between all this, they should find meal time is what I advise. Второй этап жизни женщины, когда она жена, когда она мама, когда у нее очень много времени уходит на ее семью, обязательно нужно найти время для самой себя, для того, чтобы получить счастье через другие какие-то вещи, не только через семью, а через удовольствие от каких-то
или искусств, или каких-то действий, которые бы принесли лично ей удовольствие. Yes. And the third stage is when there is a menopause setting in. That is when the young woman's health is also going down. And along with the gynecological problems like menopausal problem, like dryness and mood swing, hot flushes, along with all that, the other problems like arthritis, physical pain, the other problems, everything will set in. So when these also come, and the menopause is also happening here side by side, and also when we are looking at our family life, domestic life, we have become in a stage where there is no much physical intimacy, less. The child has also grown up and gone. So that kind of love and that kind of attachment is all becoming less. So in this time is when we were telling about earlier, you have taken some me time. That me time, whatever you do, you have to follow this. So follow your own passion, whatever you like to do in your mind. Because happiness in your mind will reduce your depression, anxiety, because you have a job to do. Yeah. You have got a goal. You are busy and you're liked, you're needed. All this will happen with this one particular job, what you're going after your own mind. Please find something which you like to do in old age, because then you can be able to manage your menopause. That time you will be able to manage your estrogen, your progesterone activities, everything, and you can be more physically fit also. На третьем этапе жизни женщины доктор говорит, что когда гормоны счастья падают, когда вообще происходит дисбаланс гормон, когда происходят изменения в физическом теле, когда наша активность падает, когда дети выросли и уехали, когда уже не надо столько много заботиться о других людях, опять-таки нужно найти что-то для себя, время для себя и делать только то, что вам нравится. И тогда все гормоны наши, которые падают или колеблются, тогда они приходят в равновесие. Ну, плюс, конечно, если принимать правильную пищу, правильный образ жизни и, скажем, правильный подход, такой как аюрведический особенно, который очень, очень направляет женщин в том, чтобы прожить счастливую, долгую и полезную жизнь. Поэтому я бы хотела поблагодарить доктора за такие важные для нас советы. На самом деле у нас мало готовят женщин к менопаузе, а в аюрведе к этому давний подход. И до этого доктор также сказала, что у них мамы готовят девочек, когда они еще маленькие, они готовят их к семейной жизни, и девочки приходят в семейную жизнь уже подготовленные. Так что вам спасибо, спасибо, доктор, за то, что уделили нам свое драгоценное время, и спасибо за то, что вы помогаете женщинам. Thank you very much. Thank you. Thank you.